can we be encouraged to pay for electricity when we are not enjoying constant power supply? Even if we try to pay God, it's always very difficult. But we all have a part to play in this matter to make it better. Pay for your current and outstanding bills. That will enable IBEDC to pay for the electricity board. It will also enable them to invest in necessary infrastructure required to make power supply better. That is the way it is now. We have lots of ways in which you can pay your electricity bill. Better still, you can visit the nearest IBEDC office and agent. Maybe we should pay the money with you for now then. Now. Yes, now. You pay now. Use the money. Can I pay tomorrow? Make sure you pay to in over 173 payment offices and over 2,500 agents. IBEDC, distributing power. Of IBEDC. Ẹ̀gbọ́n yín fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí system ẹ̀dẹ̀ jẹ́wọ́ ní oṣù mẹ́ta ẹ̀ wá ń complain pé náà dá ẹ sọ̀rọ̀. Láti iléeṣẹ́ wa IBEDC náà ti rán wá sí yín wọ́n ní ká máa bá gbogbo ẹ̀yin oníbàárà wa sọ̀rọ̀ lójúlé wípé ẹ jẹ́ ká sanwó iná tá a jẹ. A mọ̀ wípé iná tá à ń fún yín kò pọ̀ tó bó ṣe yẹ kó rí àmọ́ tẹ́ ẹ bá sanwó tẹ́ ẹ jẹ láfún wa láǹfààní àti orí ọ̀fẹ́ láti lè ra iná bí táà náà ti ń ra náà ká tún tún àwọn irinṣẹ́ wa ṣe. Kì í ṣe fọ́tò àbáṣà. Ṣé lè tàbá lọ sọ́fíìsì wọn tá a máa pẹ́ ń bẹ̀? Ẹ má yọra yín lẹ́nu kò sí pẹ́ lọ́n tòsí iléeṣẹ́ wa mọ́ láti sanwó ṣe ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ lè sanwó lórí wẹ́bsáìtì IBEDC wẹ́bsáìtì ẹ sanwó mbẹ even lórí USSD yín ẹ sanwó mbẹ. Ṣé kí n lọ mú bíìlì wa kẹ́ẹ̀dẹ̀ sán sí? wọ́n ní kíákíá ni ẹ̀dọ̀ wa kódà orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni mo ti máa sanwó. Mo fẹ́ kẹ́yìn náà jẹ́ àmbásẹ́dọ̀ iléeṣẹ́ wa ẹ máa sọ fún gbogbo àwọn èèyàn káàkiri ìyá olóbìnrin ilé mo ń pẹ́nu ti yín mú bọ̀dọ̀ òyìnbó uncle Chukwudi tell others wípé kan sanwó náà ẹ ṣe. àkójúmọ́ mọ́ níbi gbogbo tẹ̀ tí ń wo ìkànnì móhùnmáwòrán ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílé akéde lórí ìtàtì Ìbàṣọ̀run ìlú Ìbàdàn ètò IBEDC light up ìmọ́lẹ̀dé òun náà ló ń dé sójú móhùnmáwòrán yín tí iléeṣẹ́ IBEDC tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀ níbi gbogbo tẹ̀ tí ń bá wọn dòwò papọ̀ ètò oníbàárà náà rèé iléeṣẹ́ IBEDC wọ́n ṣàlẹ̀kalẹ̀ ètò yìí láti lè súnmọ́ gbogbo àwọn oníbàárà wọn wọ́n fẹ́ mọ̀ tẹ̀lé àkọjá kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ gangan kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ bù wọ́n gbọ́ tó jẹ́ pé ẹ rò pé kẹ́ ẹ tó dé iléeṣẹ́ IBEDC nǹkan lè ti bàjẹ́ lórí ètò yìí nítorí pé àǹfààní wà fún yín láti pè kí ni tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ ẹ fẹ́ gba mítà ni wọ́n tẹ̀lé àwọn mítà kan wà ọ̀fẹ́ ni ṣé gbogbo èèyàn ló wà fún àwọn báǹdì wọn náà ń gbà lórí ètò yìí náà ni ẹ fẹ́ sanwó náà yín láì lọ sí iléeṣẹ́ IBEDC láì kúrò nínú ilé yín lórí ètò yìí ni àbẹ́ tí ẹ fẹ́ fi àwọn ọ̀bàyéjẹ́ kan sùn lórí ètò yìí ni tí wọ́n sì ní sọ fẹ́nikẹ́ni wípé yìí ni ó yá ẹ jẹ́ kájọ darapọ̀ kájọ mẹ́tò tèmi wá sójú móhùnmáwòrán yín ká sì tún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ IBEDC wípé wọ́n ṣe tọ́ṣù onígbọ̀wọ́ ètò yìí ètò IBEDC light up ìmọ́lẹ̀dé òun náà ló ń dé sójú móhùnmáwòrán yín lórúkọ gba àwọn tájọ mẹ́tò tèmi wá tẹ́sì gbádùn wa dáadáa hallelujah bọ́dúnrìn lórúkọ mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò lórúkọ ẹnìkejì mi fún tààrọ̀ tèmi. Thank you, Hallelujah. Good morning and welcome to the program IBEDC Light Up Imole Day here on BCOS television. IBEDC Light Up Imole Day is a program sponsored by the Ibadan Electricity Distribution Company, IBEDC, to create a platform to interface with customers. So if you have concerns relating to power, whether you talk about metering or how to get a meter, or of course how to make payments from the comfort of your living room or wherever it is you are, you get answers right here on the program. And even if you have to make complaints to IBEDC, right here you get that opportunity. Every week, Thursday, 10 a.m., you have the opportunity to also listen to a representative of the IBEDC right here, answering questions that may be bugging your mind. Ido Shekoni is my name once again. Welcome.
Okay, so last week he was here, he's here today again to help us with this conversation. It's becoming no longer a visitor. Yeah. Okay, so talking about Mr. Frank Aino Williams, a senior communication officer for the IBEDC. Good morning, and thank you for coming. Good morning, Ido. Thanks for having me. It's our pleasure as always. Exactly. Ekaro. Thank you very much. Okay. Exactly where I'm going to. All right, so today we're discussing impact of safety practices on environment, service delivery, beg your pardon, and revenue. Okay, so impact of safety practices on environment, service delivery, and revenue. Talking about environment, exactly. You know, I realize that since we've been having issues with climate change, a whole lot of businesses have been concerned about the environment. Exactly. And it brings to mind this question. What exactly? Kí ni tí àwọn àgbéyẹ̀wò lẹ́ni náà ni ipa tí ètò ààbò tó ní kó lórí agbègbè wa, àwùjọ àti fún ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ iléeṣẹ́ IBEDC gan fún àwọn òṣìṣẹ́ wọn àtẹ̀yìn oníbàárà ṣé ó tiẹ̀ nípa kankan kí ni ipa tí ààbò ń kó torí pé wọ́n ní ààbò ẹni òun náà làbò òlù torí pé tí ààbò bá ti wà lágbègbè ohun àwùjọ tá a tẹ̀dó sí ó di dandan káwùjọ kí àwùjọ wa kó dùn wò kó dùn bójú rí káwa náà ká wà ní ara pípé ara líle àti àlàáfíà ohun tí iléeṣẹ́ IBEDC tí wọ́n gbé wá fún tòrọ̀ tèmi rèé. Thank you, Aliyah. All right, now let's move ahead. So I was talking about the fact that businesses have become more environment conscious. Now it makes one wonder, are there parts of the activities of IBEDC that impacts the environment? And what are these impacts and how do you handle them? Safety is very critical for any activity, any productive venture. Without safety, you are just waiting for a disaster to happen because you have to take care of your environment. You don't operate in a vacuum. The society is an establishment of the entity that populates the environment. So you cannot shy away or you turn a blind eye towards your environment. In that area of operation, in that sphere of operation, there's a need to be responsible and accountable to that environment. And doing that, one of the major part of that is safety. You take care of where you're operating. If you do not, then over time, you definitely going to have receive the consequence of not taking care of where you are operating, where you are living, where you are working. So it is very critical that the environment is taken care of. So it is key. Environment, things that can impact. We are talking about fire, we are talking about upheavals like a natural disaster or man-made accidents. Oil spillage. All of these things, yeah, oil spillage, taking care of the environment. In our own case here, even if as little as transformer oil, shouldn't be spilling any because transformer oil is a chemical. So this is the responsibility towards the environment in which you operate. And that makes you a responsible corporate citizen. Environment. Ẹ ṣeun. Torí pé à ń sọ̀rọ̀ pé ààbò ẹni, ẹ jẹ́ ká wo agbègbè. Bóyá ibi tí ẹgbẹ́ ẹ̀rọ amúnáwá yín sí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọ́ìlì ìbòmíì ẹ̀ débẹ̀ á ti dúdú á dà sílẹ̀. Kí ni ipa ṣé kò nípa ìpalára kankan? Ipa máa wà torí pé kí ni ènìyàn ni wá. Agbègbè tí agbègbè ò bá ti wà òkè kí ló fẹ́ ṣe lágbègbè ibi tó ń gbé tó ti ń ṣiṣẹ́ tó ti ń ṣe ohun èlò tó tún mú ohun èlò agbègbè gbọ́dọ̀ jẹun tó yẹ pé ààbò gbọ́dọ̀ wà tí ààbò ò bá sí lágbègbè ẹni tó fẹ́ ṣe nǹkan bẹ̀ ó máa rí ìyọnu bẹ̀ torí ó dà pé ó wọnú kíṣìn sí omi dà sínú kíṣìn ó ti dààmú òróró àbí ó ti wà ńlẹ̀ ó tún ṣẹlẹ̀ pé irú táìsì kó wá ní o fẹ́ ṣe bẹ̀ kó tó mọ̀ báyìí ṣe é máa yọ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ sí bí mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin gbọ́dọ̀ tágbègbè ṣe obìnrin kan ló wọ́n kíṣìn tó ìta tí ń ṣiṣẹ́ ibi tẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ ká àtúnṣe kọ́tà àdúgbò ẹ jẹ́ ká àtúnṣe. ẹ̀ṣẹ̀ kọ́tà àdúgbò ó ní í ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ tí yín ni. mo ti rí àwọn tó gbé òpó sínú kọ́tà. kí ló dé. ẹ̀yin kọ́tà àbíwájú kọ́tà. ó yẹ kó wà kì í ṣe inú gọ́tà torí pé omi lọ ń bọ̀. yes agbègbè àwọn ẹ̀dá ọkọ̀ transformer oil lẹ́ẹ̀kan yẹn ṣé àwọn kẹ́míkà ni mo ti bu kékeré ẹ̀rí tí mo lọ mo fẹ́ fi ṣe nǹkan mo fẹ́ fi nu kinní kan ni
nígbà tí máa padà síbi ó ti jẹ gbogbo kéèyàn kò gbọ́dọ̀ máa dà sílẹ̀ ẹ̀lẹ̀. ṣé àpò tó bá bọ́ síyàn lọ́wọ́ gan lè jẹ owó. ó máa jẹ́wọ́jẹ́wọ́ ni so IBDC máa ń rí wípé gbogbo agbègbè àwọn wáyà tá à ń lò ó gbanú kébù kọjá kò gbọ́dọ̀ máa wà ní orí ilẹ̀ àwọn agbègbè là ń pè bẹ́ẹ̀ dẹ́ mọ̀ pé àwọn ohun èlò tá à ń lò outdoor equipment ni wọ́n outdoor materials ni wọ́n gbọ́dọ̀ wà insulated tẹ́ bá wo àwọn conductor tó wà lókè yẹn ẹ rí pé èmi máa lọ sókè dáadáa ara kó máa tẹ́kì agbègbè náà nìyẹn torí tó bá dẹ̀nẹ́ kúrò lábẹ́ wáyà ara ẹ̀ náà ni. àwọn yóò tiẹ̀ fi kéra bó bá ti ń bọ̀ pé bóyá orúkọ conductor yẹn ó fi kéra lókè pé kọ́ mọ́ bá fi wálẹ̀. a máa ń ṣe yẹn safety net wà ara tọ́jú agbègbè náà yes safety net wà in case tó bá jábọ̀ kò ní jábọ̀ sí lẹ́lẹ̀ á jábọ̀ sórí safety net yẹn ara ẹ̀ ni. We know that the IBDC engages in vegetation management. Of course, we do that. Right-of-way clearing. Exactly. Now, we know that this somehow would affect biodiversity. Well, what particular steps does the IBDC take to ensure that that is reduced to the barest minimum? We do that every time to ensure that, vegetation is a living thing. The lines are not living. Sure. So it keeps growing to a point that if you start pushing those wires, then it's going to affect the quality and the quantum of electricity that we wheel out. So constantly, monthly, we always go about clearing and cutting those trees to ensure that they do not infringe on the right of way. And also, there is this plant, they call them climbers. They can go as far as the Tower of Babel if you do not control them. So we ensure that they don't affect the environment. And you know that trees conduct electricity because of the sap, the water in there. So we ensure that there's no encroachment, there's no infringement, there's no glitch along those routes to ensure that our lines are safe, then the vegetation do not constitute hazards. It seems you're saying that you basically do trimming, we not trim, remove the we trees can cut. entirely. No, trimming can be done if we are sure that there's going to be, you can trim, some grasses can really grow. Some people would say, okay, if it keeps growing, you cut, it grows again. Why not just remove it? We can pull, we can trim, we can cut, depending on the potential of the hazards. Depending on the potential of the hazards. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká wo ọ̀nà tí iléeṣẹ́ IBEDC tí wọ́n ń gbà láti fi clear àwọn igi torí pé ibòmíì ṣe hàn pé gbogbo ibi tí wáyà gbà kọjá kọ́ ni ilé wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ wípé àwọn igi àwọn koríko kọ̀ọ̀kan á ṣàwà ń bẹ̀ bóò ní iléeṣẹ́ IBEDC tó ṣe ń ṣe tó fi jẹ́ pé kò ní jẹ́ ìpalára nígbà tí wọ́n sọ wípé ẹ fẹ́ clear ọ̀nà ẹ fẹ́ gé àwọn igi kan ṣe mọ̀ pé tómi bá ti dàpọ̀ mọ́ igi tí wáyà ti gba orí ẹ̀ tí ó ti dọ̀rẹ́ bóò lẹ ṣe ń ṣe. ẹ ránṣẹ́ pé àwọn koríko yẹn a máa ń tẹ́kẹ́ a bá ro tán báyìí a máa tún da kẹ́míkà sí. ṣé máa ń pè yín iléeṣẹ́ yín ni pé ẹ máa bọ ibi táwọn wáyà yín gbà kọjá. àwọn òṣìṣẹ́ wa tó máa ń lọ a máa ń ṣe tracing tá bá ti rí pé igi yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí. ẹ máa ṣàyẹ̀wò káàkiri. tó bá rí pé irú igi eléyìí o a máa hù èyí tí tó yẹ pé kò lè a máa gé a máa gé tó yẹ pé. èyí tó ṣe pé ó wà ládùúgbò wà lágbègbè tàbí níbi ẹ̀ka ilé ẹlòmíì tí igi ẹ̀ka rẹ̀ ó ti wà nínú orí páànù wáyà sì gbàgbé kọjá bóò lẹ ṣe fẹ́ gé tí òfin ní affect. a máa paná tó bá le jù a lè paná tó bá le jù ṣé mo pé omi tó wà nínú igi òjò ti rọ̀ ń sìn ẹ bá fọwọ́ mo ń pọ̀ sí mo fọwọ́ kan ewé kan ó tutù. ẹ kí lè wá lọ bẹ̀ náà. ewé iná bá wà nǹkan. iná ò sí mbẹ kò sí ẹ̀ sí nọ́mbẹ̀ yẹn. àbí torí pé ẹjọ́ sì ṣe. àní kò sí nọ́mbẹ̀ níbi garden yìí ni mo sọ. so àwọn igi yẹn mo ti ń bọ̀ lójú ọ̀nà o tí mo sọ ni wípé igi yẹn ó ti ní omi lára tó bá ṣe ń lọ sókè tó ń lọ yẹn tó bá lọ bá wáyà lókè òun àti wáyà dẹ̀dọ̀ rẹ̀ tó bá tún yá tún bá wáyà ẹ mọ̀ pé igi máa ń wó gírí. bẹ́ẹ̀ni igi máa ń wó. tí ẹ̀ka rẹ̀ bá ti ẹ̀jàjà wà ní bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀ka yẹn a máa gé alaye ní gì omi wà nú ẹ̀ ẹ̀mí wà nú ẹ̀ tó bá ti ń lọ tó fẹ́ máa fàjà bàbá yìí a máa gé èmi à máa hu èmi à máa ró n tá à ń ṣe ni pé òun náà pè ní vegetation management ṣé mo pé vegetation náà tún da fàdúgbò kí àdúgbò kí lè ṣe ara responsibility ànífẹ́ environment nìyẹn ṣùgbọ́n kò gbọdọ̀ pa. òun náà mo fẹ́ sọ pé ṣé kò ní máa pa àwọn kan wọ̀nyí lára. a máa rò mí a máa gé mí a máa wú mí bá ṣe ń ṣe nìyẹn. Still talking about environment protection. Now, talk to us about the proper ways to dispose of hazardous materials. Talk about transformer oil, batteries, damaged meters.
What are the proper ways of disposing them? One of the best ways is to open the ground and pour all of those waste. The ground is very good. A certain level of depth, you pour and cover. Like all those non-biodegradable. Okay. Those non-biodegradables are those that cannot perish, but they are very hazardous to the environment. Open the ground, burn them, cover them. Those other ones that can degrade, they can easily, get rotten and all of that. So most of the oil, like a transformer oil, you don't have to let it spill on the floor. We make sure that we take care of the transformer. Once we see spillage, any oil spillage is hazardous. If it spills to a point that it gets into the water, all the fish, fish, they breathe in oxygen in from the water. So if the oils are there and it's preventing oxygen from entering to the water, the fish will start floating, they will die. So we ensure that all of those things, and it's coming at a cost, but environment is key. You will have to operate in a safe environment. If it is not safe, then you can't operate. Ẹ jẹ́ ká àwọn nǹkan tó ṣe pé ẹ ń lò tí ẹ rí pé kò wúlò mọ́. Bóyá bí transformer ni o, tó yẹ ọjọ́ ti lọ lórí àbí kò tiẹ̀ dààmú rárá. Àwọn ọ́ìlì tó ń jáde ń bẹ̀ àtàwọn nǹkan míì nílé iṣẹ́ yín tó ṣe pé òye ẹ̀yẹ yín jẹ́ aráàlú lọ. Báwo tó ẹ̀ bá lò mọ́, báwo lẹ ṣe máa ń yanjú ẹ̀, báwo lẹ ṣe máa ń dànù. Ṣé ẹ kàn máa fọ́n ká sí pé ó lè wúlò fáwọn kankan àwọn yẹn máa ṣá. Kò tí ì fọ́n ká o. Mo sọ ọ̀nà méjì, àwọn kan wà tẹ́ pọ́n wọ́n máa bàjẹ́ ara mọ́nú iyẹ̀pẹ̀. Ìmí ẹ máa gbẹ́lẹ̀ ni o. Kí ló dé lo tó bẹ̀? Transformer rẹ̀ wá jẹ́ nǹkan tá a máa tẹ̀sẹ̀ mọ́lẹ̀. Èmi àti ìjọsọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ó ń bó ọwọ́, ó ń jẹ ọwọ́, ó ń jẹ plastic, ó ń jẹ tó irú yẹn. Téèyàn bá lọ tẹ̀ mọ́lẹ̀ pẹ̀lẹ́. Ẹgbẹ́ ilẹ̀ dáadáa, ó ní depth tó gbọ́dọ̀ wà. Ìṣe pé ó kàn tẹ̀ tún gbẹ́lẹ̀ díẹ̀. No, ó ní depth. Èmi máa recommend bí i 6 feet. Ó lè tó bẹ́ẹ̀ ni. Ó lè bẹ́ẹ̀. Torí kì í ṣe nǹkan tó lé tó ó kàn máa bà nǹkan jẹ́ ni, kì í ṣe kó máa kò kì í rà tó bá pé nǹkan tó ń rà ni. Kódà tí ò bá wọlé dáadáa téèyàn bá gbìn nǹkan sí agbègbè bẹ́ẹ̀ yóò bàjẹ́. Ó máa bàjẹ́ tó bá wọnú omi nítorí kẹjá máa rí oxygen mi. Wọ́n fa atẹ́gùn láti ẹ̀kọ́ nípa àwọn ẹja bẹ́ẹ̀ sì ń léfò wọ́n ti ń kú nìyẹn. So gbogbo nǹkan báyẹn jẹ́ kí tẹ bá dẹ̀ watch gbogbo transformer tí wọ́n ti bàjẹ́ tí yóò dá mọ́nà ohun tó máa ń kó sí. Ìṣèpẹ́ kan abandon. No, wọ́n máa ń dán kó gbogbo ẹ̀ sí. Ọ̀dà Ìdòwú kó tó di kó béèrè ìbéèrè mi tó ọjọ́ ti ń lọ ẹ jẹ́ ká délé agbára ìpolówó ọjà náà làgùn o à ń bọ̀. Look, what you dey do there? I want. You wan do wetin? Shey you don't forget wetin happen to your friend wey climb electricity pole last week? Nothing dey happen. No be today I don dey do this job. Even self life na part of my body. Even life no dey. Hey, something fit happen and you dey play with fire. You sure wan burn like small fish? Oh yeah, come down now. Oh, Baba, why this na bad business o. I say come down. If anything happen to your light, go call IBEDC make dem fix am for you. No be this kangaroo go come fix am. See, I go report you to police. Oh yeah, carry una ladder comot for here. Baba Wire, na true you talk o. My people, life no get duplicate. Stay away from all electrical installations, cables, substations, and all transformers. Do not build under power lines. Do not ask non-IBEDC technicians to reconnect, maintain, or repair any electrical faults. Stay away from snapped wires, falling poles, or sagging wires. We advise you build at least 20 feet or 5.5 meters. Ẹ káàbọ̀ padà. Ètò IBEDC light up Imole dé òun náà ló ń dé sójú móhùnmáwòrán yín láti iléeṣẹ́ IBEDC torí pé àjọ apínà iléeṣẹ́ IBEDC àwọn náà ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí fún gbogbo àwọn oníbàárà wọn ẹ ṣeun Ìdòwú oníbèrè. Yeah. Okay, so let's go on. Now, IBEDC as its staff, but also works with contractors. Now, generally, when we talk about your staff members and contractors, how does compliance with safety procedures help to reduce power outage, interruptions, and all those hiccups that we witness when we talk about power, distribution? We always give our staff training, toolbox talks. There's no amount of emergency that will put safety procedures of safety protocols at bay, at risk. You must go through all the rudiments to ensure that what you are going to do, you have them as your itinerary, all the things you are going to use. Just like in a surgery operation, every tools will be there. The people that we handle, there must be seamless operation.
You don't rush into it. And I like this balance. If it is not safe, don't do it. Don't do it. There's nothing like pa. Man pani. You have to go through all of that and ensure that the worker is safe. Those who are working with us, the contractors are safe. They also go through training routines, safety routines, and make sure that there are also safety checks. We do all of these to ensure that the jobs keep away hazards to the barest minimum, to prevent electrocution, electrical accidents, because these things are expensive. They affect revenue. They affect effectiveness. If all we are doing is to repair, to replace, to correct, and to take people to the hospital, to pay for burial expenses, then what are we going to be doing? We are an electric distribution company. So safety is very key. Our revenue that's the live wire of the company. That's the blood. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká wá lọ sí iléeṣẹ́ yín gangan torí pé à ń sọ agbègbè àyíká kankan tí ẹ jẹ́ ti ẹ̀ ní àwọn ìtẹ́ máa ń ṣe bí i training ní kankan ní fáwọn òṣìṣẹ́ yín ṣe mọ̀ pé ìpele lòṣìṣẹ́ máa ń wà àwọn kan tó jẹ́ wà pé ojúlówó òṣìṣẹ́ yín ni àwọn kan àti pé ẹ̀kan gbà wọ́n ná fún wọn ba ìgbà díẹ̀ àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ pé wọ́n ṣe òṣìṣẹ́ gangan ṣé kìí ṣe pé ẹ̀yà àwọn kan ní pọ̀ sí wípé àwọn òṣìṣẹ́ wa làwọn eléyìí gbèdéke ìgbà báyìí ni wọ́n ní ànílò training fún wọn bóun lẹ ṣe ń ṣe tó fi jẹ́ wípé wọ́n ní àmọ̀dájú fún iṣẹ́ yìí. Iṣẹ́ ti pa gbogbo wa pọ̀ gbogbo ẹ tó wà nídìí iṣẹ́ yẹn ààbò gbọ́dọ̀ bá gbogbo wa àwa táwa látàrí BDC àwọn contractor tó bá wa ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn staff wa wọ́n máa ń ṣe kíkan ní toolbox talks kò sí nǹkan ohun àmúlò tẹ́ fẹ́ lò ó gbọ́dọ̀ pé ẹ wọ àwọn oníṣẹ́ wa ó gbọ́dọ̀ wọ safety boot ó gbọ́dọ̀ wọ glove ìbọ̀wọ́ onírọ́bà ni o mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé èèyàn lè lò bọ̀wọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ náà. Kò gbọ́dọ̀ níhò tó bá ti níhò tó ọwọ́ ẹ̀ jáde níta olówó ló bọ̀wọ́ bẹ́ẹ̀ tó ń tan rẹ̀ ní kòtò orí náà gbọ́dọ̀ wà ń bẹ̀ akoto. Bẹ́ẹ̀ni orí ẹ mọ̀ pé orí náà ni agbèjì ara orí mi ò rẹ́ni tí orí ẹ̀ gé tó dẹ̀ wà láyé ọwọ́ lè gé orí wà láyé bọ̀ torí bá gé tí wọ́n bá jẹ́ tó o gbọ́dọ̀ di gbogbo o gbọ́dọ̀ múra dáadáa ládà tó fẹ́ lò kì í ṣe aládà tẹ́ pé mo rí kan tẹ́ pé ibi tí igi ti gé ń bẹ̀ wọ́n fi wáyà fi ṣe gbogbo yẹn fibre wáyà fibre ládà làwa ń lò táwa ń lò. ẹ jẹ́ ìsọ gbogbo àwọn eléyìí fáwọn aráàlú náà gbogbo aráàlú ló mọ̀ ẹ̀rọ àwọn staff àwọn ìmọ̀ amúra ni kitted personal protective equipment ó wà bẹ́ẹ̀ plier gbọ́dọ̀ ní rọ́bà ń dì rọ́bà ẹ mọ̀ pé ní plier. mo mọ̀ tí ì ṣe pé ọkàn yọ onírè ló wọ́n mú káàkiri. ọ̀rẹ́ mi kan sọ pé iná ò lè gbé òun gbàtí mo lọ lọ́pẹ́ tí mo ní pé kí ló gbé ẹ torí pé sọ pé iná ò lè gbé ẹ kò sí nǹkan tó pé àmú mọ́ṣẹ́ yìí mo ti pẹ́ ń di ẹ. iná ò mójú ẹni tó dáa. kò mọ o then ààbò ṣe kókó because tí emergency bá ti ń pọ̀ jù gbogbo time tí ẹ ká lọ fi ṣe iṣẹ́ gidi gan apínọ́tà ni wá. torí àkókò wa ǹjẹ́ ó tiẹ̀ ní ọ̀nà kan àbí míì tó gbé gbà àfẹ́tì ọ̀tún ọrọ̀ ajé. a ó fún àfẹ́tì ọjọ́ ọrọ̀ ajé because owó tó bá ti ń lọ fún repairs jù tó ti ń lọ fún emergency jù tó ti ń lọ fún pé a fẹ́ tún yàn kan tó a fẹ́ gbé yàn kan lọ́dọ̀ tó wà lọ́sọ́sítù a fẹ́ fi sanwó pé ó ti bẹ́ mi lọ o gbogbo yẹn owó tí yẹ ká máa fi ṣiṣẹ́ takuntakun àti wípé tí ìjàmbá bá ti bá tẹ lọ kọlu òpó tó pò mẹ́wàá ṣubú tí transformer bàjẹ́ táìmù yẹn kò ní síná ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn oníbàárà tẹ bá ṣojú pò lẹ́yìn sí wọn ni níná kì í ṣe gbogbo náà tó lọ náà ni pé kò paná èmi accident ló pọ̀ jù nú ẹ̀ èmi àìṣètò ààbò ètò ààbò ní. I'm also going to say that does public perception actually, influence customers to even pay more? The perception, or do their part? We shape opinion, we inform, we engage, we educate. What we are doing now, Ibedc is spending a lot on media, print, electronics, television. This is television. We've done a lot on radio. We are holding community engagement every week, week in, week out, to inform. It's a major session of our community engagement is safety. Àníri jù báyìí lọ lórí ètò IBEDC light up ìmọ́lẹ̀ dé fún tààrà òtìní ẹ jẹ́ ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa tí iléeṣẹ́ IBEDC tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa ọ̀gbẹ́ni Àìná Williams ẹ ṣeun gan ni ẹ fún àtúntò ìdòwú ládàgbére ká máa relé. All right, so we have to say this. Protect the environment and ensure the fact that you pay for the electricity you use. That way, the IBEDC and you, the